something stable for my. I don't know. I don't have anything to. Sina chocolate when you camera. Sina, wala sina. But I actually have. So Maybe the two. At a light very because very of DJ, but. very to live, eh? Tuta? Are you serious? Yes. So nilikuwa nimekuita sasa ndio you just introduce yourself and tell Kenyans about you, everything about you from start mpaka mahali uko sahi. Can we start from there? Your name maybe. My name is Terry Chocolate. I'm a Terry Chocolat. And I am a Luo by calling. Yeah. I am a former radio presenter. I used to work for a Mogi FM. Then God elevated me through some hardships that I had to go through to get where I am. And I went to Germany as an au pair. An au pair is simply a babysitter, so to say, who does a bit of light housework. And then through opening my eyes and through experiences, I got to the University of Hamburg, which then opened more opportunities for me, but with a lot of challenges that we will, of course, go through as our host, Mr. Mutumbe, leads us through it. But as we speak, I am, I'm a proud owner of a online radio station. It's not on now because I took it offline during the Corona season. It's still not offline because I've been traveling. A radio station needs somebody to be there all the time, and because I was not getting really adverts the way I wanted it, I was mostly investing in it myself. So I thought, let me take a break and then reintroduce it when the right time comes. But there is Proud Chocolate Radio, which I am proudly proud of. And at the moment, I am working on very small projects as I also go about my hobby of entertaining you guys on YouTube on the Proud Chocolate channels. So that's my intro for you today. Okay, so can we know Germany uliendaje huko? Because many Kenyans wangetaka pia kuja Germany, but sasa the procedure is it still viable kuja the way you went there even now, ama the rules changed? But then before we go far, we are live on what platforms? YouTube, Mutembei TV, Facebook, Mutembei. Okay, good. Because I'll check them out after this anyway. So how I went to Germany. I went to Germany through an au pair program. There's a friend of mine or a family friend of ours, who had an agency, and it was called Anointed Au Pair. And through her, I got the opportunity to find a family in Germany that invited me to go and stay with them and take care of their kids. Yeah, that is how I went to Okay. Germany. So Wakenya wengine wenye wangetaka kwenda huko saa hii, can they use the same similar way? I don't think so. But nowadays, things have gone digital, yeah? So if you want anything about au pair, anything to do with au pair or migration abroad, you just Google and you find all the ways. But those days, that was 17 years ago, surely. It was 17 years ago, almost 17 years ago. That was in 2005. At that time, it was just beginning. But I must say that we spoiled it for our people because most of the girls who went for au pair those days stuck there, but not in really good situations and good, not in good situations. People ended up some well, some successful, some in school, but also another percentage, maybe let me say 20-30% of us ended up badly. People ended up in refugee camps, people ended up dying. It's not a walk in the park. But agencies are less now. They are still there. They must be there. I don't know about it, but I guess they're there. But the best way to find au pair is to Google and then go through the internet sites, the websites that have the au pair agents, the online ones. It's the best way.
When I went, they were taking people directly from agencies, and they were taking girls from the age of 18 to 24. The program was just to give African girls or young girls around the world a chance to learn another culture, to get exposure, and mostly we went after high school. And then just to give you that exposure, so that when you come back home, you can know what you want to do with yourself. But us, we didn't understand it that way, because most of us who went abroad are people who actually struggling. You know, in Kenya, rich people don't go abroad for work. They go abroad for like parties, for tours, for holidays, yeah. But people who really go abroad to work, to look for works and to struggle, are people who have no other way, you know? So, yeah, that's the reason why I went, and So that is how I can tell you the possibilities of going abroad. so success rate ya mtu akiwa Germany to succeed in life, how is it there? The job To succeed in opportunities. Germany, I think if you go to Germany as, as a foreign student, or as a foreign person, or an African, or a Kenyan, and you must know first, you must know what you want to do there. You know, guys, you must know what has taken you there. You must know about your background. You must put in mind that, you know, I've come here, or I'm going to this place, and I'm ready to struggle. This is not my home. These guys will not love me. I am black skinned. That is something you have to know, no matter what. You are black, it's not your home. You are kind of third world. You're going to struggle. So the best way to survive there and to be successful is to not to choose jobs. Like, don't go there thinking you're going to be a doctor, even if you're a doctor here, unless you really go through the right channels. If you just chukua bahati nasibu, yeah? Just take chances, like you are a doctor or you are a nurse here, and then you want to go as an au pair, then you might end up really down. So if you really want to go work as a doctor, then try to apply directly through a university or a hospital or something. Yani utoke hapo kidogo direct. Lakini ukitaka hizo shortcuts, ujue shortcut inakwambia shortcut hivi. So utakuwa categorized under like our, you know, these are disparate and poor, and you have to struggle. So jobs ziko Germany, jobs ziko. There are a lot of jobs. But most jobs that we take are the jobs unanisikia? Mhm. Eh? Na Be ready kusikia kuchukua zile job though. zenye wazungu hawapendi. Inakatika katika. But endelea. So ile kitu ningetaka tuongee sana ni about wa Kenya, how you made it there, how you advise to the young girls, etc. Nimetoka nje sasa nione, maybe kuna natumia my own network. Let me see if it works here better. Oh, Sawa. okay. Mm-hmm. Itakuwa a bit loud because of winds. Yeah, so come again with your question. Yes, nilikuwa nasema you advise to the young girls wenye wako Kenya na wangetaka kuja Germany. My advice ni jaribu usome kwanza hapa. Jaribu usome hapa Kenya kwanza, kama wewe ni Mkenya, that is. Try very much and get at least a degree. Hata kama ni, you know, hata kama ni the next, like, usikuja after form 4 to directly, utasuffer. Unless you're ready to suffer. Ukiwa na umesoma lakini umepata kadigrii kako kamoja, yeah? Ukikuja Germany ama Europe at large and then you want a good job, you can be, your level yako, your first honors degree ama whatever, your bachelor's degree yako, ikikuwa like compared or changed into the German system, their level of education, inaweza kukupatia chance uingie university. Na ukiingia university abroad ni better sana sana Germany, kwa sababu education iko free. All you have to pay ni transport na chakula. So na ukisoma huko utakuwa na better life.
because there are students in Germany wanafanya nini? Wanafanya kazi and they earn money. Ukienda attachment unalipwa. So that's the best thing I could advise guys to do. Kama una opportunity ya kusoma Kenya, like you cannot afford the degrees, kwenda university, ama uli fail, then try to learn something like handwork, kama kushuka nywele, kunyoa nywele, some artisan jobs, something extra. Jaribu kuna something extra inaweza kusaidia ku earn pesa huko. Sababu kazi ya tutakangi huku Kenya kama hiyo ususi inasaidia sana huko Germany. So even if you land there na una job, ama uland there na uko maybe uland kwa refugee camp, ama ukue mgonjwa, ama uoleke na uteswe, kitu kama hiyo, you can always have unafanya kiblack, unajua kinyuma nyuma na earn pesa yako nzuri sana. Cause kushuka tu nywele peke yake like hata lines hizi macondos 1000 kako kwa mtu mmoja. Unajua? So hizo ni survival. Hizo ni sisi hatukuambiwa tukienda. Kama unaweza like kwenda kwa tailor, ufundishe kushona manguo. Ukifika huko unajiita designer. Una design manguo na uze watu kitenge kaskati na uze mtu tatata 10k. Mtu atanunua kwa sababu disparate hawezi unajua kuengage designer huku Kenya tume ina take time. So unaweza kuona kulia hiyo. So hata kama uko jobless uta survive. So just to sum it up your part, ni advice uko disparate utakwenda majuu sana utakwenda majuu. Learn something extra. Iende kusaidia uko majuu. Cause jobs hizi tunafanya hapa Kenya hizo maofisi hakuna huko. Petrol station for example, ukienda kwa petrol station, unafanya nini? Unajitankia gari yako. Hakuna mtu amesema pale atakuoshea sijui windscreen, sijui atakuwekea sijui petrol. Unajiwekea petrol peke yako. That means jobs ziko actually scarce. Jobs ziko ni jobs za nursing homes ziko, cleaning jobs ziko kwa wingi na wanalipa poa. Lakini kama uko already, unajua that heart ya kupanguza matako ya mzee, vitu kama hizo, lazima uwe nayo. If you're not born for it, then you have to find other ways of struggling. So ndio maana ukisoma na uko na certificates zako, kasipie kako, ka masters kako huku Kenya already, ukienda pale level yako ni high. Sasa ukipeleka ma CV zako wanaona utuwezi patia huu job mbaya. At least unaikuwa kama nika secretary, hata kama nika front office tu, hata kama nika unajua you'll rise. Yeah, so that's my advice for young girls. Okay, so procedure sasa ya kukuja sasa kutoka Kenya kuja huko, what are the ways zenye wanaweza tumia wafike Germany? Procedure ya kukuja. Yes. Net yako ni mbaya. So mimi nikienda Germany sasa niko Nairobi, sasa niseme kukuja. Sasa niko Nairobi. But mimi nikienda Germany haiko kutoka kwangu roho safi. Unanisikia? Nakusikia, endelea tu. Unakoma kwama mtembei, unakoma kwama. But mimi unanisikia? Yes. Okay. So me going to Germany iko kutoka kwangu. It was not, ndio maana bado nimekazana na nimekwama kwa my own mama ndani. And I'm still looking forward to going back to radio. Iwe hii Kenya, iwe wapi, nitarudi kwa radio. I'm working towards that. Kwenda kwangu Germany ilikuwa sababu ya family, kusaidia famo. Unajua unaangalia vile wana struggle watu wengi watakwenda shule, your nieces, kusaidia mom, unajua. And then another thing ilikuwa ni pressure, ni vile when I was looking for that au pair opportunity, ni vile hiyo time sikuwa na job. Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza modems, ndio computers kwa zingia Kenya. Not computer but internet kwa zingia Kenya. So tuko nauza modems. Lakini the place niko nauza modems kwa Kenya. Hako anilipa, ilikuwa tu yani kupass time, kwa sababu nataka kukaa home, kupass tu time. So hiyo time nikakuwa so frustrated, ndio nikasikia story au pair, nikaamua kuapply. So vile nilipata family ilikuwa kibahati, because them days ilikuwa rahisi kupata, ilikuwa very easy. Mimi sikuput any effort in this kwenda majuu. Nothing, sikuput effort. Ilikuwa tu kutry, kwa sababu niambia una struggle hivi, si tule tu tufanye hii kazi ya au pair. So then vile my family walinipata, walinitumia invitation. Madena na visa na siwezi enda majuu kwa
karibu kind of itakuwa for me like a failure. So akaorganize harambee mbio mbio ili tusikwame. So nikafanywa harambee na mimi ndo naingia job yangu yenye napenda, yani the job I've always wanted, talking on radio, speaking on radio to the whole of Kenya, 5 programs every day, breakfast show. Nimeanza madhe ukashafanya harambee. Sasa watu wananisikiza, unajua sasa ni local radio station na sisi huko kwetu. Watu wao wanasema na huyu tulimfanya harambee na kwa radio. Unajua kila siku wananisikia breakfast show, wananisikia jioni. Kwani tuliwakon? Unajua mtaza ni uliwakon, si ndio? So hiyo pressure ya ku feel like walikoniwa nikafanya nini? Nikaacha job yangu nikaenda majuu. But nini regret sana. And that is why I can never ever urge anyone, no matter how much you're struggling in this country, to set foot abroad bila papers ama bila mpango ama bila kujua mtata kusini jipange kiplani. So mimi nilienda tu nikidhania life ni poa. Mimi nikaacha manguo zangu hapa sura enda majuu na nikanunua majackets, nasikia majuu kuna baridi, nikanunua blocks, shoes zangu, everything I ever had in this country niliwacha. Simu yangu nilibaiwa na mkisi mwingine huko beshte yangu, niliwacha. Simu nenda majuu, kila kitu huko. Kufika, it was a real struggle. And then people turned against me. The people even took me there, like my agency. Walirudi wakanitania. So nataka wani help ni change family, wanisaidi. Nilikuwa nimekwama, yani niko in crossroads. Naenda kudipotiwa after 3 months bila pay. Niko kwa stranger's house, food sioni na nakula nini. Time imechange. Ilikuwa summer time nini? Jua inawaka mpaka saa 5 ya usiku, mimi nadhani bado ni mchana. Nasikia njaa. Sina friends. Nimeland kwa mababi na mimi siko nimetoka kwa mababi. Ilikuwa hard sana. So but anyway, I pulled through knowing that I have to struggle for my family. Unajua ukiwa na that reflect behind useme mimi si mtu wa mdosi, I can't go back home. Unajua? So hiyo pia inakupush. Na kwa kumeishi na watu wanakutesa kiplani pia, inakupush pia. Una remember nimeland hapa, ni opportunity kubwa watu wengi waana. Nikienda pale nitaenda kustruggle tena. So my jacket. Nitaenda kustruggle tena huko. So inabidi sasa nijipush hapa. So those are the things that like motivated me and made me push. But I really suffered before I got to the point of settling. And if they want to know more about my stories, waende Proud Chocolate, baba. See, what the particular stories zote hapo. Anyway, now the next question niambie. So Germany kuna shida kubwa. Kuna advantages na kuna disadvantages. Advantages za kuishi Germany ni wako na quality life. Yani huwezi jipata like homeless is impossible. Huwezi jipata hungry is impossible unless unataka. Cause kuna places za kupata food for free. Kuna places watu wako pone za kwenda kulalia. Kuna places za wanawake wamekuwa battled by their husbands, they can go there. Kuna lot of help. Secondly, kuna advantage nyingine tena, ati ukishika ball Germany na ipite at least 3 months hautafukuzwa. Unajua, si kama place kama Dubai huwezi shika ball unaingia kwa jela. Duka hizo. Unajua kuna watu wengine pia hizo ndio zinawasaidia, si ndio? We have to tell all the options. Kuna watu tu ball itawasaidia kusurvive, unajua. So uko Germany at least kuna hizo opportunities. Ukishika kaball alafu huyo mwenye bola kubali na imeshapita 3 months utabaki. Na hata kikataa lakini ushafika 4, 5 months, 6 months utasaidiwa na gava, utabaki eti unapatiwa citizenship hapana. Utaishi kwa visa, hata mtu wako ataishi kwa visa. Lakini until they know where you can go, until they know you can be stable where you are going, until you are a criminal, hautafukuzwa. Unajua? And within that time ya kukua like tolerated in the country, you can still find your ways. Unajua? Secondly, hakuna mtu ana earn below 450 euros, which is 45,000 Kenyan shillings. Ina sound mob for Kenyans, I know. But for watu wanaishi huko Europe, watu wanaishi Germany pesa kidogo, because prices of vitu pia ziko in euros.
Unajua ukichange to Kenyan shillings inakuwa 45, mtu anaweza survive nayo sana. Huko ni a bit more. So watu wanafanya kazi vizuri ukweli, hakuna mtu ana earn below 45,000 Kenyan shillings. Na unaweza survive nayo. At least unaweza tuma home, usaidie na watu wa kwenu, ujaribu kubaika, unaweza survive nayo. People who don't have no earn 45 ulipi tax, uta file tax returns lakini nil, sababu hiyo ndio the lowest ya workers. So ukienda above hiyo 455 ukiendelea hizo unalipa tax of course. But tax pay ni important kulipa. That is why you should work towards paying tax when you go abroad. Sababu hiyo itakupatia chance ya kupatiwa hata citizenship. If you don't pay tax, you just want to leave, utalive on visa na at the end of the day utajipata kwenu. Unajua? So hizo ni opportunities poa. Secondly, ukiwa mgonjwa, if you're sick, utaacha kwa barabara tumepata accident nini, ati hauna card, insurance card. Everyone in that country kuna insurance card. Kuna watu wanajilipia, kuna watu walipo na gava. So uwezi umia mahali ama ugonjeke mahali na ukose kutibiwa. It is impossible. Hizo ni advantages. Another advantage ni what else? Unaweza ishi kinyuma bila mtu kujua. You can survive bila mtu kujua. Unaweza kaa 10 years na mtu ajui huko. Na usurvive. So hiyo pia ni advantage. Disadvantages sana weather mbaya mbovu. Like where I live in Hamburg, jua inawaka total 2 months in a year. Ile jua poa sasa, ile jua kama ya Dubai inawaka 2 months in a year total. Otherwise ni mvua daily, ile rasharasha. So you have to adapt to that. Secondly, kuna if you have like asthma, hizo magonjwa za respiratory, huwezi survive Germany. Baridi. Thirdly, the Germans are very cold. Wako baridi kiroho. Kusalimiana for them is strange. Ni a strange thing. Ukisalimiana tu hi, unakanika kichwa chako sipoa. So lazima ujue hiyo pia. Uko siku wenu, huyo si mama yako, huyo si ndugu yako, si lazima umsalimie. Ukimsalimia nadhani wewe ni kichwa mbaya, so usimsalimie, wacha tu. Unajua una live life yako, lens. Another thing, ukiwa umeolewa ama uko na husband ama uko na mtu mkaaji mko naye kwa hao. Alafu wewe itokee. Friend yako hawezi kusaidia, mama yake hawezi kusaidia, jirani hawezi kusaidia, sababu they never get involved in family issues ama household battles. Hawawezi kusaidia. Hapa Kenya utapigia jirani friend yako akuja somee chali yako nini. Huko unaweza uliwa kwa nyumba, usipopigia polisi simu, hiyo kesi iende court, itakuwa shida. Na most of the people pia, most of us Africans, watupigia polisi simu kwa sababu we don't know our rights. Secondly, we are afraid ati utafukuzwa. Thirdly, vile saa watu naishi bila mapapers, wanaogopa. So wanakufa kwa nyumba, wanakuwa battle, wanakanyagwa kwa sababu hawezi call for help, wanaogopa. Through calling for help, watafanywa nini? Watakuwa deported. Which is also possible. Lakini au si wanyama hivyo sana. Guys should know. Hiyo sana naongea na watu wa diaspora. Kuna watu wamejificha huko, lakini wanaogopa, wanakuwa wanafanywa mavitu, lakini because they don't know their rights, hawajui wanaweza saidika hata bila papers, wanaogopa. So at least wakisikiza kuzajua your platform is very large, wajue. If you know about your foreigner rights, there's a book called Ausländer Recht book, which is called the foreigners' rights book. Wako na Bürgerliches Gesetzbuch, which is the law book ya the folk wanaishi, yani the citizens, the laws kama constitution nini, na pia kuna foreigners wale wanaishi pale. So you have to buy that book ukwenda kwa nyumba, usome through the chapters, ujue what legal actions unaweza take against your boyfriend, your friend, your girlfriend, your colleague at work, ujue. Because most of us udhani mimi ni foreigner, hasa mimi tu ni chapwe, mimi tu ni kae njaa, unaweza survive. But hii raha yenye tuko nayo hapa Kenya, tisanda kupigia mtembea nani ule amenichokoza vile Mungu kupigia saa zingine, hiyo haiko huko. Watakwambia tu live. Family issues singili, enda pigia polisi ama ukufe peke yako. Sasa hapo ni stress. Next. Yani venye tunapenda kusalimiana huko, kusalimiana ni shida. Ni shida. Wanaanza kukua bit warm now, but ukweli ni strange. Si kama hapa hivi sasa poa bro, nini. Wa Afrika ndo usalimiana, wanasema like Nigerians wako very free, wanasema hi my sister, hi my brother.
Sasa ambia kwa mzungu hai masisa hai my brother uone vile utakuwa. Hakuna kitu kama hiyo. You stick to your lane. Kama ujui mtu pita tu. Yeah. Okay, then how did you wanalipa start? their own family. Ulikujaje sasa ukaanza Proud Chocolate? Sasa Proud Chocolate ni ile tu my passion for radio. So vile nilifika Germany, niko nasikiza tu German radio, German TV, wanaongea Kijerumani tu. Yaani mimi ni mtu wa rumba. Mimi ni mtu wa hangla, mimi ni mtu wa hata genge musikia, kina ukonku musikia. Sasa huko them days kuko na YouTube. YouTube ilikuwa inaanza tu 2004 huko 5. Unajua? So YouTube ilikuwa inaambia watu YouTube broadcast yourself. Unajua ilikuwa slogan. Haikuwa bado imeshika at all, not even next to kushika. So akuko na music. Our music haiko kwa YouTube. Very few. Ilikuwa really, yani watu walikuwa wamejua YouTube walikuwa very few kweli in the whole world. So kufika Germany sasa radio stations na play German music. TV ni German. Ai. Na mimi na rumba zangu nimetoka radio. Nimetoka breakfast show. Yani nimetoka kuwa mtu, nimekuja kuwa nothing. So nikasema nitafanya nini? By good luck nilikuwa na my music ngo nimeban. Them days najua pirating ilikuwa mob na ilikuwa tu a thing. Siku hizi iwezekani. So niko nimeban ma CD zangu nikiwa job. Niko na ban ka CD kangu kakusikiza home. Sasa napatia ma sponsor, napata kado, ilikuwa tu life. Unajua? Because the best music ulikuwa unapata tu kwa radio. So kwa huwezi dub kwa radio yako, unatumia radio presenter kuletea. So I had some CDs. So those CDs nika download kwa laptop. Nikasema sasa kuza niko na laptop na najua how to do my radio. Let me record some stuff. So nikaanza kurecord nikiwa free na kwa room na record shows. Alafu na nikiwa weekend niko na assistant naishi Netherlands. So ikiwa weekends naenda Netherlands na nini naonesha sister yangu anasikiza like a program. Akaniambia Terry najua uko passionate na hii kitu. Either urudi Kenya ufanye kitu back ama tafuta way ya kuanzisha hii kitu hapa. Because most of us Kenyans when you're hapa abroad hatuna like our own radio station ama TV station yetu, yani inoro ingine tu yetu hapa majuu. Just try. Itakusaidia taka nikusaidia. So it take time. Kitabu nipate mtu kunisaidia who became actually was my boss, mimi nilipatia job kama nimesha struggle nikaenda mpaka America 2009 nikarudi Germany kujaribu life. Huyo ndo so my boss nilimwambia ati I'm actually passionate about radio, nisaidie. Akasema hapana, all I can help you is to encourage you to apply for a job hata kama ni volunteer kwa radio station hapa Germany. Nione kama unaweza, cause things to do with radio in investment na Germany hakuna kitu free. Nikikupatia nimekuloni. Mzungu akikupatia kitu amekuloni. Hata mtoto wake akibaia gari ama mlipie driving license, lazima mlipe back. Hakunanga tiunba mtoto wangu nampea. Ukishapita 25, una have ku borrow from your parents. So hata mimi walisema for them to help me because ita kwa loaning, lazima approve atunaweza. And I couldn't convince them with the laptop things. So ndo nikaanza kutafuta job ya radio. Nikapata some inaitwa like foreigners how can I call it? Ni like a radio station ilikuwa organized na a university actually TIDE, inaitwa TIDE. And they have a Nigerian who is very strong in Germany in politics and everything, who was a part of that radio station. Na walikuwa wanataka watu walikuwa wanataka like from every region in Africa wanataka mtu mmoja mwenye ana speak local language. So nika run to it, nika apply. Kwa apply ilikuwa December I think. Akaniambia nikuje na nifanye kazi over Christmas pia. So me I was thinking naenda kupeiwa lakini kumbe iko kupeiwa. Ilikuwa inaitwa African Heritage on Radio. So I went to work there. But hata coffee, hata fare yako nilipia. Yani hata tu fare ya kupanda train hakuna. Hata tu chai tu, hata kasoda, hata kamaji yako ananipea. But I still went. So I worked there and hapo nilijukana na Wakenya saa online. So I used to go na fanya huko kazi, naambia Wakenya, watu nasikia online radio, and then na record ma video zangu, nikirudi kwa nyumba weekend na zikatakata na post kwa Facebook. Hakuwa na Facebook live. It was not there. There was no YouTube live, there was no Facebook live, there was no Instagram live, hazikuwa at all. So kazi yangu ilikuwa nikishafika home na zikatakata into pieces na post.
So then nikafika 2015 hapo nilichoka, nikaambia boss wangu ati sasa ule alikuwa anataka kunisponsor because hii job kunafanya tu Fridays pekee from 10 to 5 p.m. almost the whole day. So nikamwambia sasa nimefanya kazi enough and I'm getting nothing from there. I'm exhausted. So kama naweza nisaidia kwa fit, akakubali. So they told me if I can prove to them that niko na audience, then it can work. So Facebook iko enough for them to spend their money on me. So I had to come to Kenya So I came to try and look for Raila because yeye ndio unajua, yeye ndio mjaluo kama mimi moto mwenye anaweza kupatia breakthrough. And so I came in 2015 I think, and through a Facebook friend, mimi alikuwa na video zangu, I have to give him the credits. Anaitwa Rafael Mahulo. Huyo ndiye aliniconnectia akaniambia can take it to Raila Odinga akusaidie, at least akafuka picture tu pate upost Facebook wasewa apate attention na wewe, alafu at least upate breakthrough yako. So when I came, nafika hivi na Raila mwenyewe anaenda wapi? Anaenda Israel. Unakumbuka ile time alienda Israel akapiga mapicha kama sama kwa wall hivi hiyo time. So nikasema nitafanya nini? I only had 5 days. So Charlie akastruggle akapata my governor wa Siaya anaitwa Governor Rasanga. Governor Rasanga tulimtafuta mpaka Busia. Tulimpata huko Busia kwa business yake. Anafunga na businesses huko Busia. So tulimpata huko ofisi yake Busia. Yeye akakubali akapiga na mimi picha. And then akaniambia I'll organize for you uone Raila anakuja back on Monday. So my ticket liko in already na hiyo money nilikuwa nafaa kufly. Na Raila anafika hiyo siku Monday. Sasa nitafanya nini jamani? Ilibidi ni extend ticket yangu to Wednesday. Ni make sure nimepata huyu mtu. So on hiyo Monday tukakuja Nairobi from Siaya. Alafu nikaenda kwa ofisi ya Raila. Nikangoja kubali nimuone. But at least niliongea na Winnie. Alafu akaniambia if I want to get my chances niende Serena Hotel, wako na Okoa Kenya, ile initiative ya Okoa Kenya. Ile walikuwa naona kina Kalonzo. Niende huko kama journalist, nijaribu tu, watajaribu kunifix data nimsalimie. So I went. Nikakuwa huko hiyo conference ya simu yangu na shika vitu. Nili struggle. Lakini sasa vile kwenda kutoka hivi, mtu akanivuta mkono, akamtap, akaturn, akaniona. Sasa kuniona mimi nikaanza tu kuongea. Akanitap tu kidogo nikapigwa picha na akaingia kwa gari. Hivyo tu. But that picture ilinisaidia. So nikaipost online, nikarudi Germany, nikaonesha wale watu wakaniambia okay, now we can invest in you. So kanibaia all equipment za radio. Yani I have a full radio station. It's not online now, but there is everything you need for a radio in that station. Niko nayo. So akanibaia everything, wakanibaia everything you need, software, kila kitu. So nika join up na my best friend wa Germany anaitwa Pauline. Tukatafuta technician, volunteer mzungu, akatusaidia, akatuambia kazi yetu sasa tulete presentation poa, yeye atatufanyia kila kitu. So hizo technicals, reward, kila kitu tulifanyiwa. Tukaanzisha radio. Ndio sasa nikaanza kufanya tu radio, and then one day nikapata a message from Facebook at the testing live. They were sending this email to people who had been posting videos to do the testing. So you have to testing. That was this live button ya red ya Facebook. That day nilipata hivi na nikaenda live. Tulienda live tukafanya. That's how I started my live network of visual radio. That's the story. And that's how I started my Proud Chocolate Radio, yes. The Proud Chocolate itself, the name, ilikuwa tu ile. Nilijiona ni kama hapa Germany kwetu, of course kuna watu wako juu kama Uma Obama, lakini unajua watu wenye hatuwezi compare nao. Kina Uma Obama ni watu jina pekee ni top. Lakini kina Uma Obama ni just like 5 or 10 people. Wala wako hivyo top uko Germany wa Kenya. The rest wako tu level 2 yetu tu. Watu wapika tu duster, wase tu wameolewa, wase tu
wasetu wana meet tu weekend, wanapika nyama choma hivi, pika chapo, watu wanapigana, kazi tu normal tu, tuna survive, tunatuma pesa home normal. But I wanted to stand out. Mimi sikwenda kupiga dasta kwangu ndio, lakini si kwa mtu. Mimi sikuwa nataka kwenda kufanya kazi nursing home. Mimi nitafanya bado siku moja, but God forbid sitaki. Cause nilijaribu once as a volunteer nikashindwa. Yani hii story ati mzee amekaa kwa stool, imetoboka katikati, sufuria iko chini, anakuni, alafu mimi nafaa kuchukua hiyo kitu. Nini nitupe? Nioshe hiyo sufuria. Nikuja nimpanguze matako. Siwezi. Ilinishinda. Mimi si nurse. I'm just not a born nurse. If nataka ukizaliwa, yani your heart is there to help. It was not for me. So nisema I have to work something out. No matter what, lazima nita work something out. Either nitafute mdosi anioe, ama tu nirudi Kenya niende kwa radio. Nita have to kufanya kitu. Lakini hizi kazi sizifanyi. So nikasema lazima hii radio yangu nitaifanya tu. Itabidi tu nimefanya hii radio. So I struggled. Sana jirani wetu wale palinaishi sasa wakaanza kuniita Stolz chocolate, yani the proud chocolate. Yani Stolz means proud black. Proud chocolate. Sasa chocolate ni chocolate in German. So Stolz is pride. So walikuwa wataki kuniita black cause mimi ni jirani wao. So wanataka kukutafuta jina yenye inashow mimi ni black ndio, lakini polite. So nikasema Stolz chocolate ni poa. So nikaitanisha into English, ikakuwa proud chocolate. Cause yenyewe for you to stand out like that, si lazima ukue proud of the proud chocolate ama. Sindio? But kweli. Yes. So your pride yangu hiyo ya kindani, your pride yangu ya the positive pride with the chocolate skin, nilifanya nikafika at least kuzi naweza kaa hapa hivi Nairobi. Yeah. Okay, nimesikia ukisema hapo ati ukafikiria mambo ya kuolewa. Sasa uliolewa huko ama? Sijaolewa mpaka wa leo. I am single and free to mix and mingle. Okay. So proud chocolate nimekuona mara mingi sana ukifanya music za musicians. Na wasanii wengi sana nimewajulia kwa channel yako. Huo unawa market ama huo tu unafanya for the sake? Sasa hiyo music part ilikuja as a result of nikiwa Ramogi FM them days, hatukuwa na camera. And I used to play songs and I dance because I love music. Napenda sana music. Not just Luo music, zote. But because nilikuwa nafanya kazi ya vernacular radio station, Luo radio station, I was mostly compliant na Luo music. Sana sana Nyatiti, rumba, nilikuwa napenda sana. Ohangla imekuja baadaye. So, vile sana nilianza hii stories za radio, sasa vile nilipata opportunity, nikasema hii kamera siko nayo Kenya. Hapa naweza i-afford. Unajua, naweza get camera hata kama ni ya simu. Why don't I do what I wanted to do? Nilete radio, ndio watu waone vile watu kwa radio. So that is how nikaanza kurecord nikapost. And people liked it because sijui kudance hivyo vile watu dance hizi za sijui TikTok sijui nini hizo hapana. Lakini muda na damu. Yani I bring the music out of my blood from the veins. Inaitwa Nyadhi dance. Are you there? Aki niko sorry. Mafans wako na Nicole, they can't just understand that natumia hii simu tu moja hii yenye najaribu kunicall nayo. Please guys, don't call. Wana nikamisa ni watch kwa Mutembei. Asa jamani, why just watch, don't call man. Anyhow. So what was the question again? Hebu nikumbushe. Ilikuwa nasema nini? Hebu remind me. Musicians and videos. Hawa wasanii unapost. Hawa wasanii unapost video zao. Yeah, so
through hizo wasa kaanza kuzipost. Sasa niko nazipost YouTube, but then when I got to the opportunity ya kwenda live as the first ever Kenyan to go live on Facebook, si nikaanza kuziplay hizo, so because ni realize hizo parts za hizo music ndio sasa napenda, and especially the diasporans cause hawana hiyo opportunity sana ya kusikiza songs zao, so nikaanza kuziplay play hivyo nikarealize sasa napenda. So at Jaluo pia wako wamefika au na hiyo platform, unajua wasa wako na struggle tu, kuna piracy na nini wakaanza kuni approach wananitumia masongs zao, si play hiyo songs hivyo, so it went like that. That's how I started promoting their music, so I was just doing it for free. So it's actually me and another lady. There's another lady who has some rumba something, but comes to life. It is me who has brought this thing, who has brought the rumbas, the Luo music on to the international public. Kuweka Ohangla public, kuweka Lumba public line. Lazima appreciate. Umefreeze. Unakaa ukipotea sijui kama ni hiyo kupiga watu wanapiga, but it's okay anyway. So nilikuwa nataka sasa hapo ukimalizia you Hapa can be... mimi Yes. nasikiza. Oh, okay. Ndio nasema maneno ya mwisho ukimalizia, naona tuko almost kumaliza 1 hour. Okay. Tunaweza kumalizia, naweza waambia if you like the show, if you like Mutembei's show, we can do this again online. Otherwise everything siku hizi unaweza pata kwa Google when it comes to you're interested in doing anything abroad or going abroad, you know you can survive it. There is all information kwa internet. Just be keen and check out, and then every story about my experiences abroad ziko kwa channel yangu ya YouTube. It's Proud Chocolate. No, Terry's Diaspora Stories. Yeah, and European Entertainment. So utazipata hapo. Ukienda through the videos that talk my story, everything nenda through. Kwa nataka kujua niliolewa masikuolewa, ziko huko zote. But if you want me to come back and like kwenda into details kwa hili kwa hii show, then ongeni na Mtembei will get me questions and then we can go live again. Sindio? Kabisa. So Terry, asante sana. Wale watu hawajui Terry, mnaweza mfuata kwa YouTube channel hiyo, Terry Diaspora Stories. Search hapo umfuate, akona stories encouraging sana about Germany, about wazungu walimkatia, kuna mwingine alikuwa almost kumuoa. There is so much she can tell you. Yes. Okay Terry, I think acha tupange na usidhani ati tu abujubuju pekee. Unajua sasa Mtembei kuna kitu kwa internet is pain. The fact that wasichana wetu wadogo, because even me would not like that for my daughter. Yeah, the fact that watu wa siku hizi wanafundishwa tu ati tafuta mzungu kwa internet aenda kuoa. There are more opportunities ukifungua macho, ukibelieve in yourself, even as a black person, do more in Europe. It's like you're here, you can do more there. Lakini stories za kufuata watu wanawaambianga ati mtafute tu mabwana tu, mtafute tu mabwana muone tu for sex nini. Uongo. These are people who tell you what they did. They want you to be like them, to be on their level. But you can go beyond that. You can survive without all that. There are very many ways za kwenda ni kweli. But first of all is jawambia, learn the German language. Learn the German language na upate certificates zako from Goethe Institute Nairobi. Utaenda Ujerumani ukitaka. Very easily. There is no way utaenda Germany bila the language.
Ukijua hiyo na ukuwe na your 6-month certificate ya aka B1, uko na opportunities, then you just apply online anything, ama uende D office in Westlands, uende sijui Heinrich Foundation, utapata opportunities mingi sana. So msidhani ni zungu tu atakupeleka. Wazungu wanakanyaga watu, wazungu wanaweza kufanyia mavitu. Mzungu si ndugu yako. Ukiwa na bahati sawa, lakini at least just go knowing that you can do things through Christ too gives you the strength. Exactly. Okay, so lazima mtu ajifunze Tuonane German Mtembei. kama lazima mtu ajifunze Kijamani kama anataka kuja huko. Exactly. Sababu hawaongei Kizungu na hawapendi Kizungu Na hawajui wanapenda lugha yao Kizungu. Kijerumani. Sasa kama huwezi communicate, shauri yako. Oh, okay. 30% wa Wajerumani wanajua Kizungu, 30 or 40. Lakini hawapendi kuongea sababu hata Japanese people ndani. Oh. Okay, sawa. Thank you so much. Acha tuone siku nyingine tutakuleta hapa watu akiuliza maswali mingi ndio at least uwajibu. Exactly. And asante sana nakuona sana. Asante. Basi ulitumia asante. Ile mpikula pa. Asante sana. Thank you. Haya, karibu. Haya basi nitoe. Haya.